Hello dear students, good morning. In this lecture we are discuss about internal structure of rickshaw. In earlier lecture we have completed morphological characteristics, right? In earlier lecture we are the started a gametophytic structure, and that's lecture in we are the discuss about external structure of rickshaw. Now, in this lecture, we are discuss about the internal structure of rickshaw. So, anatomically, this thallus is a differentiate into two phase, two regions, right? One is a photosynthetic region and another is a storage region. So, here also two sides, dorsal side and the ventral sides, right? So, this photosynthetic regions is placed on the dorsal side and storage region is placed on the ventral side, right? This is a transverse sections of thallus, right? So this thallus is a board cell and the vertically transverse sections. So here VTS, V means vertical, T means transverse and S means sections. જે આપણે transverse sections લે, sections are the different types: vertical transverse sections, only transverse sections, longitudinal sections, right? So this section is a vertical transverse sections, and in these sections we have observed in the microscope this shape, thallus shape, is a board shape, and it is a very thick in the midrib region and gradually thin toward the margin, right? So here midrib region is a very thick and margin region is a very thin. Midrib are the placed on the center part and the margin is the outer side, right? Border part. The thallus is a dorsiventrally differentiate into the upper green photosynthetic region and the lower is a storage region, right? So already I told you here these thallus structures are the differentiate into two regions, photosynthetic regions and the storage regions. So always photosynthetic region is a greenish color, and terrestrial plants having a dark green colors, and aquatic plants is a very not a dark but pale greens like colors, right? So here photosynthetic region is a greenish color and the storage region is a colorless. Okay, so lower epidermis bound the storage regions on the lower sides, and the bears the usually two types of the rhizoid. Already we are the discuss about this rhizoid. Actually two types of the rhizoids, right? Tuberculate and the smooth walled. So sometimes both type of the rhizoid are the placed in the plants, right? So photosynthetic regions is a consist of one or the more vertical row of the unbranched filaments. Already we are the seen in this image, right? This is a filamentous structure, but this filament is an unbranched filament, and all the filaments are the separated by the air chambers, narrow air chamber, very narrow, right? So two filaments between small air chambers are the placed, right? જ્યાં અહીંયા આપણે clearly observe કરી રહ્યા છીએ. Filaments ની વચ્ચે જે space જોવા મળે છે, that space is a air chamber. The cells of this region are the barrel cell, right? And they contain the numerous the chloroplast. And this chloroplast, most of in case, a discoid type of the cell. And the air chamber is open the outside through the simple air pores, right? કે જે gaseous છે, air છે એને exchange કરવાનું કામ કરે, right? So the air chamber is open the outside through the simple air pore, which are the intercellular space between the upper epidermis cells, right? Because lower epidermis cells છે ત્યાં શું છે, rhizoid form થશે. Upper side શું થશે, ત્યાં simple air pore હશે, right? And the pores help in the gaseous exchange.
The uppermost cells of the assimilatory filaments are the somewhat large and the colorless. Right? ઉપરના જે cells છે એની વાત કરી છે. And these are the collectively defined loose and the discontinuous upper epidermis. That means discontinuous. Why discontinuous? Sometimes this filament is a long, short, right? So that's the reasons. This epidermis, upper epidermis, is not continuous, and always this upper side air pores is a present. That's why this epidermis is a discontinuous. કારણ કે એમાં ખાંચ વચમાં આવી જાય ને એના લીધે. Another region is a storage region, right? And this storage region is placed on the ventral side, right? So this storage region is lies below the photosynthetic region. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ upper side જે filament દેખાય છે, this filamental structure is a photosynthetic region, and then the lower side, the very broad region, these are the storage regions, and storage regions lies below the photosynthetic region on the ventral side. It is a consists compactly arranged parenchymatous cells. Right. Upper side, the photosynthetic filament is sometimes a loose arrangement because two filaments between the air chambers are placed. But in this case, very compact arrangement, and the cells is a parenchymatous. And these cells are the devoid of the chloroplast and do not have intracellular space. And in this region no any traces about chloroplast, right? Chloroplast is only the placed in the photosynthetic filaments, photosynthetic regions, right? Otherwise any parts have a no chloroplast, and here no any intracellular space are the form. The cells contain the starch as a food material. So in the in a rickshaw, main the reserve food materials is a starch form, right? And these starch are the stored in this region. એટલા માટે જ એને સ્ટોરેજ રિજન કીધું છે કે સ્ટોરેજ રિજન ની અંદર શું થાય, ફૂડ છે એ સ્ટોર થવાનું છે. Then apical growth. Yes, these are the very important. Because પ્લાન્ટનો જે ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ જે થતું હોય છે અપાઇકલ પાર્ટથી જ થતું હોય છે, રાઈટ? હવે યાદ છે આપણે બધાને 10મા ધોરણથી ભણતા આવીએ છીએ, 11 12 સાયન્સમાં પણ ભણ્યા આપણે બધા ભણ્યા છીએ કે જે મેરેસ્ટેમેટિક સેલ્સ એન્ડ ધ પરમેનન્ટ સેલ્સ, બે ટાઈપના સેલ્સ જે હોય છે. તો મેરેસ્ટેમેટિક સેલ્સનું જે કામ છે કે કન્ટિન્યુઅસ ડિવિઝન્સ થઈ શકતા હોય, રાઈટ? તો એવા જ કંઈક પ્રકારના સેલ્સ છે એ અહીંયા આપણને જોવા મળશે. So arrow of the 3 to 5 cells is a present in the notch of the each branch. બધી બ્રાન્ચ છે આપણે જે જોયું હતું ને સેપરેટ હતા બધા લોબ્સ, રાઈટ? તો બધી બ્રાન્ચની નોચ ઉપર આપણને 3 થી 5 સેલ્સ છે એવા જોવા મળશે કે જે ડિવિઝન્સ કન્ટિન્યુઅસ કરી શકતા હોય. And these cells are the involved in the apical growth of the thallus. Each apical cells are the form the derivatives. Alternatively is a dorsal side and the ventral side, right? Apical cell જે ફોર્મ થાય છે એ આપણને alternate જોવા મળશે. Sometimes is a form in the ventral phase and sometimes is a formed in the dorsal side, dorsal phase. And the most part of the thallus is derived from the cells cut off on the dorsal side. અને આપણને જે કટ જોવા મળે છે જે આપણે ઇમેજમાં જોઈ શકીએ છીએ એ કટ આપણને dorsal side થી આ ટાઈપની દેખાય છે. These cells are triangular in the vertical longitudinal sections and the rectangular in the horizontal transverse section. હવે જો આ જે શેપ દેખાય છે ડિફરન્ટ સેક્શન ની અંદર ડિફરન્ટ શેપ આપણને જોવા મળે છે કે ટ્રાયંગ્યુલર શેપ જોઈ આપણે જોવો હોય મતલબ વર્ટિકલ લોન્જિટ્યુડિનલ સેક્શન જ્યારે લેશું ત્યારે આપણને ટ્રાયંગ્યુલર શેપમાં જોવા મળશે અને હોરિઝોન્ટલ ટ્રાન્સવર્સ સેક્શન લેશું ત્યારે આપણને રેક્ટેંગ્યુલર શેપની અંદર જોવા મળે, રાઈટ? તો જે રીતના આપણે સેક્શન લેશું એ રીતના આપણને એના શેપ છે એ જોવા મળશે. The ventral derivatives of the apical cells form the only the lower epidermis, rhizode and the scales. A ventral side જે છે, right?
હવે એ સાઈડ અપાઇકલ ગ્રોથ જેમ જેમ થશે પછી એમાંથી ન્યૂ પાર્ટ્સ પણ એમાંથી ડેવલપ થશે ને, તો વેન્ટ્રલ સાઈડ કયા કયા પાર્ટ છે એ ગ્રો થશે? લોઅર એપિડર્મિસ, rhizoids and scales. These three parts are the formed in the ventral phase, ventral side. Next part is a reproductions. So in the rickshaw, normally two type of the reproduction is take place. Which type? Vegetative and sexual, right? Because in bryophyte, asexual reproduction is a completely absent, right? So in this lecture, we are discuss about the asexual, vegetative reproduction. Sexual reproduction જે આપણે next lecture ની અંદર discuss કરશું, પણ આ lecture માં આપણે vegetative reproduction જે complete કરવાનું છે. So vegetative જે reproduction છે, vegetative type of the propagations is a various type, various methods, right? મેં આપણે વાત કરેલી છે ઓલરેડી જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ની અંદર. So first method is by the death and the decay of the older part of the thallus. So already we are the learn about this morphological characteristics, morphological structure of the rhexia, right? તો એ સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી હું પહેલા તમને સમજાવી દઉં. તો આપણે જે જોઈ રહ્યા છીએ કે this is a very initiative phase, કે આ ટાઈપનું આપણને ફેસ છે જોવા મળે, અને બધા જે લીફના જે પાર્ટ છે, બધી બ્રાન્ચ જે છે એ સેન્ટર પાર્ટમાંથી અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હવે શું થશે, જેમ જેમ આની અંદર વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન થશે તો આ જે લોબ છે ને એ બધી એકબીજાથી છૂટી પડશે, અને લાસ્ટ સ્ટેપમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેવી છૂટી પડી ગઈ. તો આ ટાઈપની બધી લોબ છે એ છૂટી પડી જશે, એટલે સિંગલ બ્રાન્ચ છે એ છૂટી પડી જશે, and each branch is able to the new plant growth, right? તો હવે એની થોડાક સ્ટેપ જોઈએ કઈ રીતના શું થાય છે. સમટાઈમ્સ a part of the dichotomously branched but form the posterior end. કઈ dichotomously branched કીધી છે આપણને યાદ છે, but the terminal end of the branches remain unaffected. હવે આમાં શું થાય કે dichotomously branched છે ને posterior અને ટર્મિનલ એન્ડ ની વાત કરી છે. તો પોસ્ટેરિયર એન્ડ જે છે, પોસ્ટેરિયર એટલે પાછળનો ભાગ, એટલે આ નીચેની બાજુ, અને આ ઉપરનો ભાગ છે ટર્મિનલ છે. તો ટર્મિનલ એન્ડ છે રાઈટ, એને કોઈ અફેક્ટ થશે નહીં. જે પણ ડિવિઝન સાથે જે પણ પ્રોબ્લેમ આવે, મતલબ પ્રોબ્લેમ નહીં પણ જે જગ્યાએથી છૂટું પડવાનું છે, કોઈ પણ વસ્તુ તૂટે તો એ જગ્યાએ એને મતલબ અફેક્ટ થાય ને, પણ આ જે પાર્ટ છે એ નીચેની બાજુથી તૂટશે, એના લીધે અપાઇકલ પાર્ટમાં કોઈ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં. હવે અપાઇકલ પાર્ટ છે એ ડેમેજ નહીં થાય તો અપાઇકલ ગ્રોથ તો થવાનો જ છે. આ જગ્યાએ અપાઇકલ સેલ્સ છે એ પ્રેઝન્ટ હશે, એના કારણે શું થશે, નવો પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થઈ શકશે, રાઈટ? સો ધીસ બ્રાન્ચ મે ગ્રો ધ સેપરેટલી ઇન અ ન્યૂ પ્લાન્ટ, ન્યૂ thallus, right? Second method is cell divisions, and also these are the gamma formations, right? Cell divisions also we are the learning in the 11-12 science, right? In this case a cell divide in a young generations, right? Young phase. In this case cell divisions occur in the young rhizoids, right? It develops into the gamma like structure of the cell. જેમ જેમ એની અંદર સેલ ડિવિઝન છે થતું જશે એમાં એનું શું થશે, થોડુંક ડેવલપમેન્ટ થશે. હવે આ ટાઈમે એની અંદર ગેમા ફોર્મેશન પણ થાય છે. ગેમાને ઘણી વખત લોકો જીમા પણ કહેતા હશે, પણ આપણે એને ગેમા પ્રોનાઉન્સ કરવાનું છે, રાઈટ? તો ગેમા ફોર્મેશન જે આની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ગેમાની અંદર ગેમા કપ જે છે એમાં નાના નાના સ્પોરી લાઇક સ્ટ્રક્ચર હશે, રાઈટ? ગેમા એને કહીએ છીએ, એની ગેમામાંથી નવો પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થશે. હવે આ ઇમેજની અંદર આપણે પર્ટિક્યુલર જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ, કે આની અપર સરફેસ ઉપર જ આપણને ગેમા છે એ જોવા મળે છે, રાઈટ? ધીસ આર ધ ગેમા કપ. અને વર્ટિકલ સેક્શન્સ જ્યારે આપણે લઈએ ત્યારે એમાં આ ટાઈપનું આપણને સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળે, અને લાઈવ પ્લાન્ટ્સની ઉપર પણ આપણને આ રીતના કપ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જે જોવા મળશે. ધીસ સ્ટ્રક્ચર્સ ગેવ રાઇઝ ટુ ધ ન્યૂ પ્લાન્ટ. હવે આ જે ગેમા છે ને એની અંદરથી જ નવો પ્લાન્ટ છે ગ્રો થશે. આ મધર પ્લાન્ટથી શું થઈ જશે, છૂટું પડી જશે. Then third method is adventitious branches. It occurs in the several species of the rhexia like that, right? કે એની અંદર adventitious branches છે એ પ્રકારની ગ્રો
થતી હશે. In this case, adventitious branches are the produced on the ventral surface of the thallus. Ventral surface જે હશે એ સાઈડ એમાં શું થશે, branches છે એ develop થશે. And these branches that detach from the thallus and the develop to new gametophyte. Gametophyte new એટલે એની અંદરથી new thallus છે grow થશે. Because in the bryophytes, the predominant phase is a gametophyte. રાઈટ, તો આ રીતનું આખે આખું એક અલગ પ્રકારની મેથડ છે. એન્ડ ફોર્થ મેથડ ઇઝ અ થિક અપાઇક્સ. એટલે અપાઇક્સ જે પાર્ટ છે, અપર પાર્ટ, રાઈટ, અપાઇકલ રિજિયન એકદમ થીક હશે અને એટલો એબલ હશે કે જેમાંથી નવો પ્લાન્ટ ગ્રો થશે. અને આ બહુ જ ઓછી સ્પીસીસમાં આ ટાઈપની મેથડ છે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ છીએ. લાઈક રિક્શિયા, હિરના લાયન્સિસ, not a Himalayensis. These are the Hirnalayensis. આ સ્પીસીસની અંદર આ પ્રકારથી વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન છે એ થાય છે. In this case, the apex of the thallus grows downward into the soils at the growing the seasons. જ્યારે ગ્રોવિંગ સિઝન આવશે ત્યારની વાત કરી છે કે અપાઇકલ પાર્ટ છે એમાંથી એ ગ્રો થશે. And this apex become the very thick. ઉપર નામ જ આપી દીધું છે એટલા માટે લખેલું છે કે થીક છે અને સોઇલની અંદર શું કરી શકે છે, સર્વાઈવ છે એ કરી શકે છે, રાઈટ. એન્ડ ઇટ ડેવલપ્સ ઇનટુ ધ ન્યુ પ્લાન્ટ્સ ઇન ધ ફેવરેબલ કન્ડિશન્સ. નાઉ લાસ્ટ ઇઝ બાય ટ્યુબર્સ ટ્યુબર્સ એ ફોર્મ થશે, રાઈટ. ઇન સમ સ્પીસીસ having this type of the methods, right. આમાં આપણે ટ્યુબર છે જેની મેન થેલસ પ્લાન્ટ બોડી હશે એમાં જ આપણને ટ્યુબર છે એ જોવા મળશે, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. સમ બ્રાન્ચ ઓફ ધ મેન્યુસ ફેસ એડવર્સ કન્ડિશન્સ એન્ડ ધ ટ્યુબર્સ આર ધ ડેવલપ એટ ધ અપાઇક્સ ઓફ ધીસ બ્રાન્ચીસ. હવે જે બ્રાન્ચીસમાં એવી એબિલિટી હશે કે એ અમુક જ એવી બ્રાન્ચ હશે કે જેમાં ટ્યુબર ફોર્મ થશે. આ થેલસ ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ બધી જગ્યાએ આવા ટ્યુબર છે એ ગ્રો થયા છે. And these tubers develop into the new plants in the favorable condition. જ્યારે favorable condition આવશે ત્યારે ટ્યુબર છે એ મધર પ્લાન્ટ શું થઈ જશે, ડિટેચ થઈ જશે, રિમૂવ થઈ જશે, અલગ પડી જશે, રાઈટ. એટલે અલગ થશે એટલે જ્યારે ફેવરેબલ એને સુટેબલ સબસ્ટ્રેટમ મળી જશે, રાઈટ, એટલે એ શું થશે, ફેવરેબલ કન્ડિશનમાં એ ગ્રો થશે. Now sexual reproductions we are to learn about in the next lectures.